welcome back to Ni Lao Shi. Today, I'm going to be teaching you how to make popcorn bucket cookies. These cookies are sweet, yet salty. I've achieved this by having M&M's, Mars bars, crunchies inside the cookie, and I'll have popcorn surrounding it. And after which, I'll bake it, and I'll also add gummy bears on top. So to dive into a much deeper process of how to do it, I'll be starting now. Add 160 grams of all-purpose flour, 3/4 teaspoons of salt, 1/4 teaspoon of baking powder, and 1/4 teaspoon of baking soda, and whisk them all together in a large mixing bowl. Set the bowl aside. Now add 113 grams of butter, 50 grams of granulated sugar, and 80 grams of dark brown sugar into a separate mixing bowl and mix it with a hand mixer or a stand mixer until you find an evenly combined and noticeable light color dough. After which, add 1 egg and a yolk and mix on medium-high speed for another minute until the mixture is fluffy and the sugars have mostly dissolved. Now add the dry ingredients back into the mixture and mix for another minute or so until the flour is completely incorporated inside the mixture. After which, you can set your stand mixer aside and you can add 1 1/4 cups of candy, hard shell chocolate candy, because you don't want to add gummy bears inside because they might melt when baked. So I added M&M's, Mars bar, and crunchy. And then I'm going to use like a 2 tablespoon scoop. And I'm just going to scoop the dough onto the pan. And I'm going to try and put all the dough inside one baking tray because I'm going to be putting this inside the fridge for about an hour, so I don't want it to take up too much space. And because you're not baking this, you can always just put all the dough side by side. Like, you don't need to leave space in between, which is what I did. While that's in the freezer, I'm going to microwave my popcorn, and I'm going to set some aside in a smaller bowl and crush it all into tinier pieces. And after I've finished crushing, I'm going to take some melted butter and I'm going to spread it over a parchment paper, over a baking pan, and set this aside. Now my cookies have finished freezing. I'm just going to pick one up and one at a time. I'm going to spread some butter, coat it with butter, and then I'm going to gently press the popcorn onto the dough, and I'm going to put it on the baking tray with the butter spread on it. After which, I'm going to bake this in the oven at 350 degrees Fahrenheit or about 180 degrees Celsius. You should bake for about 12 to 16 minutes and rotate the pans halfway through until the cookies have spread slightly and start to take on golden brown edges. So I've now finished baking, and I'm going to use my gummy bears and I'm going to gently press them into the cookies. I'm also going to cut the cookies because I noticed that they were sticking onto each other. And that's that. You've now finished making your very own popcorn bucket cookies, and I hope you've enjoyed making this. So, I hope you liked that New Year's edition of popcorn cookies, and I feel that this is a great activity that you can do to end off 2025 by yourself or with family and friends, and it's also a great way to clear out the fridge because so much candy goes inside these cookies. Other than that, if you like watching these videos, please like and subscribe, and I hope to see you next year. I also know that 2025 is coming to a close real soon, so I wanted to wish everyone a happy new year, and I hope to see you back in 2026. Bye-bye! Apple, wow. Ada mama hadana popcorn bucket cookies. Make cookies harima fun hadana. Ui mam bala porto na ya kamati bake la. Make cookies penny rahai, it lunut rahai tekka. Make cookies eke mandala tiena M&M's Mars bar with crunchies. Ida passe ma eke vate dala tiena popcorn. Ui bake kar passe man tava eke uding dala tiena gummy bears. Mambala per tuena oya make a
කැමති වෙයි කියලා උයි මම තව කියලා දෙනවා දැන් මුලින්ම පිටි ග්‍රෑම් 160ක් දාන්න ඊට පස්සේ ඒ ගමම දාන්න ලුණු තේ හැඳි 4න් 3ක් ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් 4න් 1ක් තේ හැඳි උයි බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 4න් 1ක් ඊට පස්සේ ඒවා හොන්ත කලවම් කරන්න ඊට පස්සේ ඒකට පස්සේ වෙනම භාජනයක දාන්න ග්‍රෑම් 113ක් බටර් ග්‍රෑම් 50ක් සුදු සීනි උයි ග්‍රෑම් 80ක් දුඹුරු සීනි ඊට පස්සේ ඒවා ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකෙන් හොඳට කලවම් කරන්න මේකට පස්සේ එක බිත්තරයකුයි එක කහ මදයකුයි ඇතුළට දාන්න ඊට පස්සේ ඒවත් ඔක්කොම කලවම් කරන්න ඒවා මිනිත්තුවක් විතර කලවම් කරාට පස්සේ උයි ඒක ඔය පේනකොට හොඳට කලවම් වෙලා කියලා ඔයාට පුළුවන් ඒක නවත්තලා ඊට පස්සේ කලින් පිටි මික්ස්රණය ඇතුළට දාන්න ඊට පස්සේ ඒවත් ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරන්න මේක පස්සේ ඔයා පුළුවන් ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එක පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ ඔයා පුළුවන් ඔයාගේ චොක්ලට් කැලි ටික ඇතුළට දාන්න ඊට පස්සේ ස්පැචුලා එකකින් ඒක හොඳට කලවම් කරන්න ඔයා මේ වෙලාවේ ගමි බේස් දාන්න එක හොඳ නැහැ ඇයි ඒක සමහර වෙලාවට oven එකේ melt වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒක කලවම් කරාට පස්සේ ඔයා පුළුවන් හැන්දක් අරගෙන නිකන් තේ මේස හැඳි දෙකක් වල අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් වගේ එකක් අරගෙන ඒව බෝල හදන්න ඒ බෝල ඔයා අපිට ලං කරලා තියන්න ඇයි මේවා මං දාන ෆ්‍රිජ් එකේ පැයකට විතර ඒ නිසා ඒක ලොකු වෙයි කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ උයි මං ඔක්කොම මගේ මික්ස්රණයම දාන්න හදන්නේ එකම එක ට්‍රේ එකට එතකොට එච්චර ඉඩ යන්නේ නැහැ දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකට දානවා පැයකට විතර මේ ට්‍රේ එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙන වරුවේ මම පොප්කෝර්න් එක මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා ගන්නවා ඊට පස්සේ මම මේ පොප්කෝර්න් භාජනයෙන් චුට්ටක් අරගන්නවා ඊට පස්සේ ඒක චූටි භාජනයක දාලා ඒක හොන්ත කුඩු කරනවා ඒ කුඩු කරාට පස්සේ මම බටර් ටිකක් අරගෙන වෙන ට්‍රේ එකක බේකින් පේපර් ටිකක් දාලා ඒක ඔක්කොම හොඳට බටර් වලින් ගානවා ඊට පස්සේ මගේ දැන් පැයක් ගිහිල්ලා මගේ ඒවා හොන්ත හයි වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඊට පස්සේ මම ඒක වටේම බටර් ගානවා ඊට පස්සේ මම පොප්කෝර්න් ටික නිකන් ඇතුලේ ඔබනවා ඊට පස්සේ ඒ පොප්කෝර්න් ටික ඔබුවට පස්සේ මම ඒවා ට්‍රේ එකේ තියනවා බේක් කරන්න මේක මම බේක් කරන oven එකේ 350ක් ෆැරන්හයිට් නැත්නම් 180ක් ඩිග්‍රී සෙල්සියස් නිකන් මිනිත්තු 12ක් 16ක් විතර 15ක් විතර මැද හරියදී මම ඒක ට්‍රේස් ටික අනිත් පැත්ත හරවනවා දැන් මයි කුකීස් ටික බේක් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මම ඒකට ඇඩ් කරනවා ගමි බේස් ඊට පස්සේ මම ඒ ගමි බේස් ටික හිමින් සැරේ ඇතුළට ඔබනවා ඔයා පේනවා ඇති මේ කුකීස් ටික ඇල්ල වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා මම ඒවත් කපනවත් එක්ක ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හදලා තියෙනවා ඔයාගේම පොප්කෝර්න් බකට් කුකීස් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයා කැමති වුණා කියලා මේ වීඩියෝ එකට ඔයා තව මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් my YouTube channel එකට subscribe කරන්න ඒකට අමතරව මම දන්නවා 2025 දැන් ගොඩක් ටක් ගාලා ඉවර වුණා කියලා ඒ නිසා මම හැමෝටම කියන්න ඕනේ සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා උයි අපි එන අවුරුද්දේ හම්බෙමු bye bye 欢迎又回到林老师的 YouTube 频道今天我做的东西就是 popcorn bucket cookies 这些饼干虽然甜但也会有咸的感觉因为这些饼干有 M&M's crunchy 和 Mars bar 在里面然后在外面有 popcorn可是我在烘烤它之后我也有放 gummy bears 我觉得这个做的过程是非常有趣非常喜欢然后我也建议你跟自己或是跟朋友家人一起做那么如果你想要更详细的知道怎么做这个饼干我们就现在看一看吧先把160克的面粉3/4茶匙的盐1/4茶匙的baking powder和1/4茶匙的 baking soda 放进里面，然后把全部搅拌。之后你就在另外一个盘子里面放113克黄油50克白糖和80克红糖，然后一样的把它们全部搅拌。
之后你在里面放1个鸡蛋和1个蛋黄，然后把它们全部都好好搅拌。然后你把刚才的面粉放进里面，然后好好的搅拌。之后你就可以停止搅拌机，然后在里面放进1个杯子和1/4杯子的巧克力。这些你只是可以放巧克力，你不能放gummy bears， 因为这些会在烘烤的时候就融化。现在我用2个桌匙的汤匙，然后我在里面放我再用那一个就做这些小小的球样子的形状，然后我要把全部放在1个盘子里面，然后放在冰箱里1个小时，我就不用怕它们会变得更大，因为就是在冰箱里的。当它在冰箱的时候，我就把我的 popcorn 碎成小碎片，然后我用另外一个盘子在上面涂上一些黄油。现在冰箱里的都做好了，所以我现在就会一个一个的涂上一些黄油，然后把 popcorn 贴在它上面。只是你要用力一些。做完之后，我就把这些烘烤在350 Fahrenheit 或是180摄氏度，大概12到16分钟，中途旋转平底锅。现在烘烤完了，我就把我的 Haribo Gummy Bears 放进里面，我要小心的推在里面。然后我也发现这些饼干贴在上面，它跟其他贴在一起，所以我就也会把它们剪开。现在你就做了你自己的 popcorn bucket cookies， 我希望你有喜欢。那么我就希望你喜欢了我的这个视频。我觉得这个你可以做这些饼干，为了结束2025。那么如果你喜欢这些视频，就继续看我的视频，还有不要忘记订阅和赞我的 YouTube 频道。然后我也知道2025很快就要结束了，所以我也要祝大家新年快乐。我希望明年又见到你，再见吧。